Hello to everyone. Before introducing the 11th session of our presentation, I would like to thank to the committee for the privilege of letting me to be part of this scientific program. Now I wish to introduce the trainee Dr. Nazem Abdroba for his presentation. Hello everyone, and welcome to today's talk. Today we will be discussing visual acuity and color blindness testing. My name is Nazem Abdroba, and I'm a phase 5 medical student here at Uslu University. I have a passion for ophthalmology and technology, and I hope in the future I could contribute to their integration. So let's start with visual acuity. So what is visual acuity and how do we test it? Now, simply speaking, visual acuity refers to the clarity of vision. In more precise terms, it refers to the examinee's ability to recognize small details with precision. Now, we test visual acuity, or your clearness of vision, by the use of optotypes. Now, optotypes are characters that have very specific characteristics. They have specific angles, and this helps us keep them in calibration. Now, they could be shapes, numbers, or most commonly, letters. I will show you an example of an optotype later in this session. So, a brief history about visual acuity testing. Now, the first ever recorded historic test for visual acuity was during the ancient Egyptian times. Now, in ancient Egypt, what they used to do is they used to look up to the stars and they used to look for double stars. To them, that was a sign of immortality in their afterlife. Now, when people used to gather around, some of them couldn't see those double stars. Then they understood, oh, people have different visual acuities, different clearness of vision. In 1623, a gentleman from the Dominican Republic called Daza del Valdez, he came up with a simple test to test for visual acuity. He used to get mustard seeds and place them from large to small, and he used to ask people where they couldn't see anymore. And at that point, he gave them lenses, which they tried until one of them worked eventually, and then that fixed their solution. He had the right ideologies, but the technology at the time couldn't help him develop this test small. That's why in 1862, a very notable man in ophthalmology known as Hermann Snellen came up with the Snellen chart. I'm pretty sure most of you are familiar with the Snellen chart. I will speak more about it in detail in the following slides. In 1960, to the present day, a new emerging field has been going on called telemedicine. Now, telemedicine involves the same fundamentals that are used by Hermann Snellen, and it also involves the use of telecommunication technologies. So it's like it integrates online technology with the fundamental tests. Now, this has many advantages. It helps disabled people get access to healthcare. It also helps the doctors see more patients, and also it helps people who have a very tight schedule to also keep their health in check. This is ancient Egypt and the stars, Daza del Valdez and his mustard seeds, and now the current testing modality, the Snellen charts I told you about, made by Hermann Snellen. There are other variations, of course, but the Snellen charts are the most common ones. Now, I'm pretty sure most of you are familiar with this, but before we talk about it, let's first look at the ophthalmologist's clinic. Now, over here is where the patient will be sitting, and it's exactly 20 feet away, or 6 meters, away from this board. Now, this is an advanced ophthalmologist clinic. This is a projector. It will show the Snellen chart. Some of them have a printout of it. Now, this is the Snellen chart. Let's talk about it. What do those numbers mean? Now, we all know that good vision is 20/20 vision, or 6/6 vision. Now, if you have 20/20 vision, you will be able to read all the way from the top to the line above the red line. If you're able to do that, you have 20/20 vision. But let's say someone else comes to the clinic and they could only read up to the third row. They only read DOZ. So we say they have 20/70 vision. So what does 20/70 mean? It's a comparative number. So this means that someone with 20/20 vision can go up to 70 feet away and still be able to see DOZ. But you with 20/70, you can only be 20 feet away and see DOZ. So this is what the numbers mean. So the greater the denominator,
the less your visual acuity or your clearness of vision. So this is the snap chart. And telemedicine, as I told you, it uses the same fundamentals, but it integrates telecommunication technologies. And here we have shapes because I'm not sure it's clear, but we have a pediatric patient in this example. And in California and Florida, we have a new device that they introduced called the Globe Check. Now this device integrates multiple tests in one area, and they are posted outside of hospitals and inside of malls, so you could get your eyes checked regularly on the go. Now what it does is that it screens you for many common things and disorders, and then it sends you an email with your report. And in the report, they will tell you what is normal, what is not normal if there was something. It will also refer you to some doctors affiliated with the program that will also see you and give you the treatment you might need. So this is an example of a sample report. Over here, you can see this patient, for example, had 20/20 vision in both the right eye and the left eye. There are many other tests that are carried out, but for the sake of our talk, this is what we care about. There are also at the bottom some doctors that they may refer you to in case you have any problems. And in South Korea, they have now integrated virtual reality with this test. So this is the VR headset you're all familiar with. And as you can see, it's 6 meters away, so it's also calibrated as the real test. Again, we see it from 20 feet or 6 meters. So it's also an accurate test they carry out. Those tests actually were very helpful to us during the COVID pandemic because many clinics had to shut down. So using this, they were still able to operate while keeping patients at home. Now we will talk about the second part of this discussion, colors. So how do we see colors? Now, as you may know, the posterior part or the back of your eye has your retina. This is the sensory part of your eye. Now, your retina has special cells called photoreceptors. And we have two types of photoreceptors, your cones and your rods. Your rods are for black and white vision, while your cones are for color vision. And we have three types of cones. We have the green cone, the red cone, and the blue cone. And they have also another name, short wavelength, middle, and long wavelength cones. And you can see this is the blue, green, and red one. So let's move on to color blindness, or as we doctors like to say, color vision deficiencies. So a color blindness is when you have a decreased ability to see color or difference in color. It may impair many tasks. Now the most important one for us is traffic and traffic lights. If you have problems in seeing green and red, you might have an accident, and this is not good. And how is color blindness caused? Now the most common way it comes about is through an inheritance cause. And the way it's inherited is through an X-linked recessive trait. Now, in X-linked recessive inheritance, males are more prone to get this disease because males have only one X chromosome, while females have two X chromosomes. So if a female had one of them, or one of the X chromosomes had a mutation on it, then the other X chromosome will compensate for it. So males, unfortunately, are more prone to color blindness. So we have three types of color vision deficiency or color blindnesses. We have anomalous trichromacy, we have dichromacy, and monochromacy. In simple terms, anomalous trichromacy means that you have all three cones, but one of them is weak. However, dichromacy means you have two cones and you are completely missing one cone. And monochromacy means you have only one cone and you are missing two cones. Now, for monochromacy, let's say for example, I have, for example, the red cone, but I lack the other two. You would expect me to be able to see red, but not the other colors. But in reality, what happens is you only see in black and white if you have monochromacy. I will tell you why in the following slides. So this is protanomaly. Protanomaly is a type of an anomalous trichromacy. So as we said, anomalous trichromacy is when one of them is weak. So pro means red, deuter is for green, and tritan is for blue. In here, protanomaly means you have red color deficiency. In here, as you can see, your red cone will shift towards the green wavelengths. So your red colors will appear more brownish. As you can see here, this is normal, and this is the example we have. So in normal, we had red here, and now it looks more brownish. This is in protanomaly. In deuteranomaly, as I said, deuter is for green, so you have a green color deficiency.
your green cone will shift towards the red wavelength. So what happens is your greens will appear more towards orange. And as you can see here, this is your greens, and now they have more of an orange color to them. And finally, right anomaly, this is the rarest type of color deficiency. And here we have blue-yellow color deficiency. And in here, your blues and greens will look similar to each other. The person will have a difficulty in distinguishing them. Also, the yellow colors will appear more pinkish. It's the most interesting one. As you can see here, the greens appear more bluish, and the yellows appear pinkish. And now we will move on to the rest. We have protanopia, deuteranopia, and tritanopia. These are dichromacies. That's when you completely miss one cone. And they appear exactly the same as the other ones, but they are more pronounced. Because you don't have a weakness, you are lacking a cone. And as I said, pro is for red, deuter is green, and triton is blue. And in monochromacy, you see in black and white. The reason is, yes, you do have a cone in your eye. So technically, it could detect that color. But as you know, your eyes work with your brain. So your brain needs to perceive that color. Now, in order for a brain to perceive color, it requires two cones of two different types to compare them with each other. And since you don't have another cone type, your brain decides there's nothing to compare to. So you only see in black and white. Now we will quickly talk about the history of color blindness testing. The first ever recorded test for color blindness was in 1877 by Fridtjof Holmgren. This guy used to put some words on the table of certain colors, and he used to tell you to pick the other ones from the box that are the same as the ones he placed on the table. This is not a good test, because over time, the words will get dirty and they will change color. And in 1916, Shinobu Ishihara, the guy who made the Ishihara plates, he came up with the Ishihara test, and in here, he tested for green-red color blindness. It doesn't test for blue. That's why these 5-volt came with a D15 test and 100 hue test to test for all three types of color blindness. And the most advanced test for color blindness, and this is the gold standard for testing, is called the Anomalous Scope. However, this device is very expensive and it's very hard to operate, so it's reserved for military purposes because pilots need to have good color distinguishment. This is Holmgren's rules and the Ishihara charts. The 15 color test. As you can see, here we have capsules of many different colors. We tell the patient to arrange those capsules like a rainbow in the hue change. And at the back, we have numbers. So we take those numbers and we plot them on the graph. A normal person will show a trend like this. Someone with a problem in their color distinguishment will either show a trend like that, so it's a tritan, or like that, a deutan, or like that, which will be a protan. And this is the exact same one, but instead of 15 capsules, we use 85, so it's more accurate. And as you can imagine, we cannot draw 85 lines, so it's a computer model for it. This is the Anomalous Scope, and yes, it is expensive and hard, but in the future, we are expecting that the global Anomalous Scope market to keep increasing, so the technology will get better, the prices will drop because people will demand it more, and hopefully we'll see it more in a clinical setting. And again, telemedicine plays a very important part in color blindness testing, and as a proof of concept, I am going to now carry out a simple Ishihara plate test for all of you. So please, if you can all open your notes apps on your phones, or if you have a piece of paper and pen, we're going to do the test together. Yes, please, if we can turn off the lights. Yes, yes, all of them. So first, I'd like to say you have 3 seconds for each plate. And you can make mistakes, don't worry. This is not like one mistake makes you colorblind. And I'd like to point out this is not a diagnostic test by any means. There are certain conditions such as brightness and your distance from it. So this is just to prove the concept of telemedicine. Okay, so this is the first plate. Now this is plate number 12. All of you should be able to see it, even if you have colorblindness. The reason is, this test doesn't test colorblindness, this plate. What it does is that it tests your ability to understand how this test works. So, if you're all ready, you all have your phones out, we're going to begin. You have 3 seconds for each plate, so be quick. Okay, plates 2 and 3. Right now, what do you see? No cheating.
All right, plates 4 and 5. Plates 6 and 7, please, no cheating. 8 and 9. And now we will interpret it. So if you saw 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, you have normalized. If you saw 3, 5, 70, 35, 2, 5, 17, or 21, please mark down your mistake. You can make up to 7 mistakes, okay? Now we'll move on to the next series, series 10 to 17. So plates 10 and 11. Plates 12 and 13. Plates 14 and 15. 16 and 17. And the interpretation. If you saw 2, 6, 97, 45, 5, 7, 16, 73, you have normalized. If you saw something else, it's fine. But if you saw nothing, mark that as a mistake. Now the last 4. 18 and 19. People giving answers. What happened? Plates 20 and 21. So, if you saw nothing, you have normalized. Yes. But if you saw 5, 2, 45, or 73, mark that as a mistake. Now, if you made 7 mistakes or more, please do see an ophthalmologist if you're concerned. Because remember, you only have 2 eyes, so take good care of them. Thank you all. Güzel sunum için Nazım'a teşekkür ediyoruz. İsterseniz bu sunumu beraber hazırladığınız arkadaşım da sunduktan sonra soruları alalım. Olur mu? We'll take the answers after the next presentation. Perfect, thank you. So, SDJ. Evet, 5. sınıf öğrencisi Ecemnaz, Uslu birlikte hazırlamışlardı Nazım'la. Onun sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba, bugün görme keskinliği ve renk körlüğü testleri hakkında bilgi sahibi olacağız. Ben Ecemnaz Uslu, dönem 5 Tıp Fakültesi öğrencisiyim ve bir illüstratörüm. Görme keskinliği nedir ve onu nasıl test ederiz? Görme keskinliği, görüşün netliği anlamına gelmektedir ve teknik olarak hastanın küçük detayları fark etmesine ve görüşünün hassaslığına dayanmaktadır. Hastadan bu sembollere belirli bir mesafeden bakması istenir. Kullandığımız semboller çeşitli harfler, sayılar ve şekiller olmak üzere değişiklik göstermektedir. Tarihte görme keskinliği testi olarak kullanılan gereçlere baktığımızda Mısır'dan günümüze kadar bir tarihi olduğunu görürüz. İlk olarak M.Ö. 3000 yılında Mısırlıların yıldızlara bakma tekniğini kullandığını görüyoruz. Bu şekilde hastanın belli uzaklıktaki yıldızları görüp görememesinden bir sonuç çıkarmaktaydılar. Daha sonra 1623 yılında ise Abdroba hardal tohumlarını büyükten küçüğe dizilerek hazırladığı düzenekte insanların görüşünü test etmiş ve onlara hardal tohumlarını görememeye başladıkları andan yola çıkarak uygun derecedeki cam lensi vermiştir. Bu testin yöntemi doğru fakat kullandığı test araçları biraz daha geliştirilebilir. Hermann Schnellen, adını oftalmolojide sık kullanılan Schnellen eşeğine veren adamdır ki görme keskinliğini ölçmede günümüzde en sık kullanılan yöntemdir. Öncelikle burada ilk resmi gördüğünüz göz doktoruna gittiğinizde genel olarak karşılaşacağınız bir muayene odasıdır.
Görme keskinliği testlerinin belirli bir mesafeden yapıldığını söylemiştik. Oradaki aletlerin birbirlerine olan mesafeleri de buna göre ayarlanmıştır. İkinci resimde gördüğünüz bir Schnellen eşeli örneğidir. Kliniğin gelişmişliğine bağlı olarak projeksiyondan duvara yansıtılmış veya duvara asılı olarak bulunabilir. Bu tabloda kırmızı şeritte gördüğümüz 20'de 20 olarak derecelendirdiğimiz kısımdaki 20 feet uzaklığı temsil eder. Yaklaşık 6 metreye karşılık gelir. Eğer tablodaki kırmızı çizgiye kadar olan harflerin hepsini 20 feet uzaklıktan okuyabiliyorsanız bu 20'de 20 yani normal görüşünüz olduğu anlamına gelir. Üçüncü sütunda karşılık gelen 20'de 70'teki 70 ise 20'de 20 görüşü olan bir insanın 70 feet uzaklıktan bile bu sütundaki harfleri görebileceğini ifade eder. Fakat gene 20 feet uzaklıktan bakmakta olan biri yalnızca bu sütuna kadar sembolleri okuyabiliyor ise bu bize görüşünün keskinliğinin derecesini verir. Yani paydadaki derece arttıkça görüşümüzün keskinliği azalır. ...1960'tan günümüze baktığımızda ise telesağlık yöntemlerinin geliştirilmekte olduğunu görüyoruz. Temelinde diğer testlerle aynı yöntemi kullanır fakat bunların daha etkin kullanılmasına olanak tanır. Zamandan, paradan tasarruf etmemize ve engelli hastaların da sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini sağlar. Amerika'da Globcheck tarafından geliştirilmiş olan bu resimde gördüğünüz cihaza hastane dışındaki mekanlarda da ulaşılabilir ki pandemi zamanında çok ihtiyaç duyulan bir mekanizmadır ve size göz sağlığınız ile ilgili bir rapor çıkartır. Çalışma yöntemi şu şekildedir. Öncelikle gözünüzü tarar ve eğer bir problem varsa bunları belirler ve ihtiyacınız olup olmamasına göre bir göz doktoruna sevkinizi sağlar. Kısaca bir doktorun yapacağı şeyleri yapacak fakat daha ulaşılabilir ve hızlı bir yöntem olma potansiyeli vardır. Belirlediği problemleri size şu şekilde bir rapor olarak sunar. Görüş keskinliğinizin derecesini, uzak veya yakını görme bozukluklarınızı, göz basıncınızı ve daha birçok detayı belirler. Bunları bir özet haline getirir ve en altta ulaşabileceğiniz göz doktorlarının numaralarını verir. Sanal gerçekliğin de hayatımıza girmekte olduğu bu günlerde burada geliştirilmekte olan yöntemler de mevcuttur. Görme keskinliğini bitirdik ve şimdi renklerden bahsedeceğiz. Renkleri nasıl görürüz? Gözümüzün arka kısmındaki retinada çubuk ve koni hücreleri adı verilen iki tip fotoreseptör bulunur. Çubuk hücreleri loş ışıkta görmemizi sağlar, yani siyah beyaz görüntüyü verir. Koni hücreleri renkli görüntü içindir. Kırmızı, mavi ve yeşil olarak 3 tip koni hücremiz bulunur. Her biri bu 3 ana renk görmemizi sağlar. Bu renkler aynı zamanda farklı dalga boylarına da tekabül eder. Peki renk körlüğü nedir ve renk körlüğüne neler sebep olur? Renk körlüğündense renk görüş yetersizliği daha çok tercih edilen bir terimdir. Bazı renkleri görmede kusur veya bazı renkleri birbirine karıştırmaktan ortaya çıkar. En sık genetik sebeplerden ortaya çıkar. X'e bağlı çekinik gen ile aktarımı bunun en önemli örneğidir. Ve bu nedenle de renk körlüğü erkeklerde daha sık görülen bir hastalıktır. 3 çeşit renk görme yetersizliği vardır. Bunlar anormal trikromasi, dikromasi ve monokromasidir. Monokromasi en az görülen, anormal trikromasi ise en sık görülen türüdür. Anormal trikromaside 3 ana renk fotoreseptörde bulunur fakat bunlardan birinin fonksiyonu zayıflamıştır. Dikromaside bunlardan yalnızca 2 tanesi bulunur. Biri tamamen yok olmuştur. Monokromaside bunlardan yalnızca bir tanesi bulunur, ikisi bulunmaz. Öncelikle anomalilerden bahsedeceğiz. Plot anomali, kırmızı renk görme yetersizliği. Bu insanlar kırmızının yeşile karışması sebebiyle renkleri olduğundan biraz daha kahverengimsi görür. Altta size göre sol tarafta gördüğünüz fotoğraf bunun temsilidir. 4 anomali, yeşil renk görme yetersizliğinde yeşil ve sarı tonlarını daha kırmızımsı görünür. Kırmızı rengi de daha soluk görünür. Yukarıda size göre sağ taraftaki fotoğraf bunun temsilidir. Trit anomali, mavi sarı renk görme yetersizliği en nadir görülen türüdür. Genetik olarak aktarılmamaktadır. Genelde
genelde sonradan kazanılmış olarak görülür. Bunun birçok nedeni vardır fakat bugün onun detaylarına girmeyeceğiz. Bu görme yetersizliğinde mavi ve yeşil aynı görülür, kırmızı ve sarı renkler ise pembe görülür. Alt sağda gördüğünüz fotoğraf bunun temsilidir. Sol üst köşe. Dikromasilere geldiğimizde ise hatırlayacağınız üzere bunlar bir koli hücresinin eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. Protonopide kırmızı renk, bötonopide yeşil renk, titanopide mavi renk koli hücreleri bulunmaz. Son türümüz monokromaside ise bu hastaların yalnızca bir tür renk koli hücresi olduğunu söylemiştik. Fakat gene de her şeyi siyah beyaz görürler. Bunun sebebine gelecek olursak, beynimiz renkleri direkt gözümüzden algılamaz. Gözümüzün ona gönderdiği mesajları algılayarak renkleri görmemizi ve anlamamızı sağlar. Ve eğer yalnızca bir tür koyu hücreniz varsa, bu demektir ki beynin bu rengi karşılaştıracağı başka hiçbir renk bulunmamaktadır. Bu sebeple de var olan rengi de algılayamaz. Bu yüzden bu hastalığın görüşü yalnızca siyah ve beyazdır. Renk körlüğü testlerinin geçmişten günümüze incelediğimizde ilk testin 1877'de Fritjof Holmegen tarafından geliştirdiğini görüyoruz. Daha sonra 1916'da Shinobu Ishihara, 1940'da Dean Farnsworth'un geliştirdiği 2 adet test vardır. Bunlar Farnsworth D15 testi ve Munsell 100 renk görme testleridir. Ve 1907'de Bile Bartnager tarafından geliştirilen Anomalous Scope'lar vardır. Burada gördüğünüz Holmegen iplik testinde belirli renkteki iplikler seçilip önünüze konardı ve sizin onları adlandırmanız beklenirdi. Fakat ayırt ediciliği zayıftı. Burada gördükleriniz işaret testleri, kırmızı, yeşil renk körlüğünü belirlemede inanılmaz bir araçtır. D15 renk testi, burada görmekte olduğunuz 15 adet renkli araç, hastadan gökkuşağı renklerinde düzgün bir sıraya konması beklenir. Her rengin arkasında birden 15'e kadar numaralar yazılıdır. D15 adını da buradan alır. Hastanın bu renk dizilimlerinde yaptığı hatalardan yola çıkarak, bu çizelge üzerinde bazı işaretlemeler yapılır ve burada karşımıza çıkan trendten hastanın hangi renk körlüğüne sahip olduğu saptanır. 2 çizelge vardır çünkü 2 gözle ayrı ayrı test edilir. Bunun bir gelişmişi Munsell 100 renk görme testi, 85 ayrı rengi bulundurur. Daha fazla renk olması sebebiyle çizelgeler elektronik ortama kaydedilir ve sonuçlar buradan alınır. Aynı metodu kullanmalarına rağmen bize daha kesin ve sağlıklı bir sonuç verir. Bu 2 testin Ishihara'dan bir üstünlüğü ise mavi renk körlüğünü de ayırt edebilmeleridir. Ishihara bunu yapamaz. Renk körlüğü testinde altın standardı olarak adlandırdığımız Anomalous Scope'lar çok pahalı olması ve kullanımı için daha deneyimli doktorlar gerektirmesi nedeniyle maalesef çok geniş bir kullanım alanı yoktur. Şu anda yalnızca askeri kullanım mevcuttur. Ki özellikle pilotlara bu testin uygulanması hayat önem taşır. Umarım gelecekte daha da yaygın kullanımını görebiliriz. Çünkü şimdiye kadar saydıklarımız arasında en gelişmişi Anomalous Scope'lardır. Teknolojideki gelişmeler ile şu anki pahalı olan araçlar daha da ucuzlayacak ve günlük hayatımıza girecektir. Ve gene tabii sağlık yöntemlerinin geliştirilmesiyle bu yöntemleri daha ulaşılabilir kılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel sunum için Ecemnaz ve Nazem'e teşekkür ediyoruz. Salondan katkısı ya da sorusu olan varsa program bayağı gecikti. Birkaç soru alabiliriz. Buyurun hocam. Tebrik ederim. Gerçekten ikiniz de çok güzel konuştunuz. Benim sormak istediğim şu, bu konuyu seçmenizdeki sebep ne? Niçin bu renk körlüğünü seçtiniz? Göz olmayı düşünüyorsunuz? Why do you prefer to prepare this type of presentation? Do you think in the future you will be ophthalmologist? Yes, I hope to become an ophthalmologist in the future. And a lot of people know the Snellen chart, but they don't understand it. For example, the Ishihara plates.
it's something you see a lot, but a lot of people wonder how it works. So it's an interesting thing to cover, I know. Because that is why Michelangelo makes too many pictures to the roof, because it is a therapy. If you look at the roof, it makes your eyes more and heal your eye symptoms. You know this? No, And again, to look at the stars is also helpful for your eyes movement, and it is a kind of therapy for the eye problem. it also prevents myopia. And looking at far distances. Başka sorumuz yok sanırım. Bu güzel sunum için iki doktor arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz ve 11. oturumu kapatıyoruz. Eğer ki hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler ormanların derinliklerinde tek bir kibritle devrimlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda golü atarlar. Eğerler dünü umursamazlar, robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar, hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır. Eğerler kapıları açarlar, asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zaman dönüşür, ne zamanlarsa şimdi. Ve şimdi nasıla dönüşür. Nasılsa asıla. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Eğerler oyunu değiştirir. Eğerler dünyayı değiştirir. Biliyoruz. Çünkü biz eğerlerle çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi.